ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga. There is no greater satisfaction than being part of making sure that Kenyans are fed. It is a very important thing. You know how important food is. Farming is my passion. It is like now, this is very important because we are planting wheat, and I know many farmers, like myself, we go out of our way, we go out of the call of duty to make sure that we plant in time. You know, farming is so interesting. Yeah. It's quite nice. You know, we grew up in a farm. Wale wakulima wenzangu wote na waomba tufanye bidii. Kulisha taifa ni jambo la muhimu sana. Ni jambo ambalo Kenya inahitaji, na kulisha taifa ni jambo zuri sana. Taifa ambalo haliwezi kujilisha haiwezi kujivunia kuwa taifa. A nation that cannot feed itself cannot claim to be independent in any way. Kwa hivyo, ili tuwe nchi huru, lazima tuweze kujilisha. Na mimi nawauliza wakulima wote wenzangu, tufanye bidii kulisha taifa letu la Kenya, kwa sababu kilimo ni kazi, lakini pia it goes beyond a job. It's a passion, and it is something you do to feed humanity. Kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu kumekucha, amka twende shamba. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanamke kumekucha, amka wende shule. Elimu ndio msingi wa maendeleo. Karate kumekucha, amka wende kazi. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa.